National President ke National People's Party Conrad Kyrshan ubadai ru Menteri Rangba ke Jela Meghalaya habakan tho ya ke rai ke Atiar Janata Party ban ai Kyrshan ni ki Kyrtong ke NPP ya ke election MP Lok Sabha na Shillong bat tura parliamentary seat ulaong bakane ke rai ke dei dak jiang Sngewthuh lang ki sengsan hima ki badon HaKa National Democratic Alliance NDA ke balam khmat dak ke BJP Habakran skilat pathai kubor hakan pai sngi jong arpulai tarik uleber arjar pusau Conrad ulaong bagi BJP kala syem ya kerai ban Kyrshan ya ke NPF ha Outer Manipur constituency bat kumjo ya ke NDPP ha Nagaland ulaong ru bagi Kiwei ki sangsan hima kin ajing Kyrshan kumjo ya ke BJP ha Kiwei pat ki parliamentary seat kum ha Arunachal Pradesh Ulaong baka party kamshim sting ya kanu-kanu ke election. Henry kan tray shakmat ban yo jing job bagi jingwan Kyrshan ke BJP ya ki Kyrtong HaKa parliamentary seat ha Meghalaya kata ha Shillong ya ka Dr. Mazel Amprin Lingdo bat hatura ya ka Agatha ki sangma kan long ke Jingmut toy ke bakraw. There is a very strong understanding between the NDA partners, especially in this election, and there has been a very good communication amongst all the NDA partners, and hence there is a consensus from all the NDA partners that to the maximum extent possible we should all try and support the NDA candidature in every specific constituency. For example, there is the NDA candidate is the NDPP candidate in the state of Nagaland. And therefore, what should be the BJP stand for that? What should be the NPP stand? NPP has 5 MLAs there. Similarly, other political parties are there. So like that, there is a strong move towards creating a more consensus towards support to the NDA candidate. Could be sponsored by a specific political party. Say in Meghalaya it happens to be NPP, in Nagaland it happens to be NDPP, in Outer Manipur it happens to be NPF, and Arunachal happens to be BJP. So like that there will be a kind of a movement and there is a movement towards that, and therefore I am going to Nagaland on Monday and I will be meeting the Honorable Chief Minister of Nagaland along with my party leaders and my MLAs to discuss about the matters. Similarly, our leader and General Secretary, Mr. James Sangma, is right now in Arunachal Pradesh discussing the similar matters and also discussing about the assembly elections there. Similarly, I had met my Manipur leaders that come to Shillong, and we had a meeting in the morning for almost an hour to discuss these matters. So like that, there's a very strong consensus and we are moving towards ensuring that NDA candidates are supported. As I said, wherever the NDA candidatures are there and wherever NPP has a strong base or has elected representatives, we will support the NDA candidate. 2 things. Number one, I don't ever believe that we are in the driving seat, or I don't like to think like that, or we don't try to be overconfident in elections. I have mentioned it every time in every election, you must have noticed. So I don't take anything lightly. Every election is a difficult election and every election is different. We have to work hard in Tura also. We cannot take things for granted and we will not take things for granted. Number 2, coming to the Shillong seat, we are working very hard out here. We are very, very thankful to all the political parties that are extending their support to us, whether we are getting support now from the BJP, whether we got specific support from the TMC in the Nongthumai constituency, and maybe outside Nongthumai constituency also there could be TMC leaders who will support the NPP. So like that we're getting support from everybody, so we're thankful for that. But still there's a lot of work to be done. We have to really reach out and we have to connect with the people and campaign for our candidates. So all that work is on, and let's hope for the best. No, every support is a good thing. We are every organization has their base, every organization has their voters, and obviously the support of any individual or any political party coming and supporting us is a positive thing. So therefore every drop adds to the ocean, as they call it, and therefore we are very happy. जब राजू को अपने महीने के राशन का चावल मिला तो उसने देखा कि कुछ चावल के दाने बाकी दानों से अलग लग रहे थे। राजू को कुछ ठीक नहीं लगा।
उसने इस बारे में अपने दोस्त देव से बात की। देव, मैंने इस बार फोर्टिफाइड चावल लिया था जिसमें सूक्ष्म पोषक तत्व मिले हुए हैं, पर मुझे इसमें प्लास्टिक जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। मैंने भी सुना है कि आजकल प्लास्टिक के चावल आम चावल में मिलाकर बेचे जा रहे हैं। इसके बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें उन्होंने चावल से बॉल बना दी थी। क्या ये सच है? अब हम इस चावल का क्या करें? राजू, आज पड़ोस में हमारे एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर आए हुए हैं, चलो उनसे ही पूछते हैं। राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा होने के कारण चावल चिपकता है और इसमें लचीलापन आता है। और हाँ, किसी भी तरह के चावल को चिपकाकर इस तरह की बॉल बन सकती है। ये तो आपने बिल्कुल सही बात बताई सर, लेकिन क्या फोर्टिफाइड चावल के रख रखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।